bwanji ndithu kulikonse kumwe yayi mukutionera ndithu mmawa lero pa 19 December 2025 ndikulandira program ine ya Morning Coffee Live News pano pakanema wa ndithu siwinanso yayi ndikunena atu kanema ameneyo wa GBS Your Family TV and langa dzina Tom Kamanga Mr. Morning Coffee. Ine ndinokondwanso kuti yayi ndabweranso pano kuti tikathenso ndithu kugawana ziwiri zitatu zomwe zachitika ndithu yayi dzulo komanso usiku umenewu ngakhale mmawa umenewu ngakhalenso zomwe zikuyembekezeka kapena zomwe zili kudza kuti zichitike mtsiku la lero tikhale ndithu tikupatsirana malo ake omwewa. Ndiperekenso ndithu yayi mmono wapadera kwa ena amene mukutioneranso kudzeranso ndithu pa tsamba lathu la YouTube makamaka pamene pa GBS Your Family TV. Anonso ndithu menepo yayi landirani mmono wano ulomnyo khazika ndimenenso ndili naye limodzi makamaka kumakino kumeneko kuonetsetsanso kuti yayi zonse ndikuyamba bwino mmawa umenewo. And kungokambapo ndithu za nyengo nalandira ndithu kwa mvula ndikhozerana ndithu usiku wapitamo kuno kulilongwe. I don't know kuti some other parts of the country kuti zinali motani komano I'm talking about Lilongwe. Lilongwe tinalandira mvula usiku wapitawo ndi panopa ndithu mmaono yayi zokhangati kuti kadzuwanso ndithu khangati kuti katuluka kale. Yes, zimwe zikutionetsa kuti lero kukhalanso ndithu dzuwa. Nthawi zinanso nyengo zimenezi zimakhalanso ndithu ndi ubwino. Mwinena you are having plans kuti I know I have to wash my blankets, juveti zimenezi zimafunanso dzuwa nthawi yake imene. I don't think kuti January we might have nthawi yomalandira mwina ndithu dzuwa throughout. I don't think so. For kawika we January mvula ndithu makhala ndithu ya mvumbijo yosasiya. So this is the time to wash. This is the time to wash. And we are thinking of washing the mat, you know, the carpet. So nthawi imene tichape zimenezi then tizisunge penapake. So that's it. And this morning let me take you firstly to time 360 Malawi, where we have also to appreciate what it is having for us inside the program this morning. And we are privileged to have the front page of the daytime newspaper, and let's just appreciate what it is having as of today. And Vera City project stores uncertainty on a project after 8 billion kwacha spending. So nkani yake ndi yama project iti. So that's about the story. And nkani nasa the Mutalia gets cabinet ministers first reports. We heard the president telling his cabinet ministry, you should be providing the monthly reports. So it's one of the zajitika ndithu mwezi umene wa December, the first cabinet report ndithu yachoka yaperekedwa kwa president wa dziko lino. Mwina sizimthandizire kuti azione kuti who is sleeping on his or her duty and who is performing good. So where are we supposed also to scale up our efforts kuti mwina ndithu zinthu ziyende as we are like kutumikira Malawi. So that's about the story, and I think these reports are very essential as far as the development of this nation is concerned. So apanso palinkani ine kunena to court smiles at Nase Tembo. So tudzo kuti ngakhale ndithu tinapanga ndithu chisankho chimene pa 16 September, and tinaona amene anawina komabe there were some candidates who were challenging the Malawi Electoral Commission results. So nkhani zinali mabwana milandu yataonapa ndithu milandu yambiri yukhanga tsopano kuti yayi koti kupereka chigamulo chake. So also it was a landmark ruling to the MCP candidate amene ndithu Nase Tembo as you know the ruling has landed in her favor. So Kangarudia Panopa ndithu the ones who were challenging results amene kuti winner court has to nullify the results by MEC as we're going to court on kuti palibe vuto limeneli, and iwo wanditu she is a legitimate winner of the 16th
election, 16 September general elections. So that's about the story. And overall, these are the stories, the stories that we have on the front page of the Day Times as of today, 19th December 2025. Yeah, so tividebe ndi tikitsogolo chitsogolo tionenso kuti ayi kodi the back page of the same newspaper kodi ili nkhani zotani mawa umenewo. And nkhani yaikulu inena kuti umpires Miss Africa Cup Malawians did not qualify, NAM efforts go in vain. Yeah, it's a sad news. Wona suri ayi palibenso nditi ma referees amene maimbira netball amene kukhanga kuti ayi akhali nditi akupita ku Africa Cup. Yes, so that's a sad news to Malawi. Yeah, pamene timayimbeza kuti ayi at least we can have 1 or 2 representatives kuti akatenso ndithu yakuimira kuimbira ma prestigious tournaments that we do have internationally. So Baka returned to Super League. Yes, Baka City inali ndi mtumu TNM Super League last season and it was relegated, and kone udia itapita ndithu kumeneko ndithu ku lower division yapangaso ndithu fight ili ndithu mu TNM Super League this coming season. Tikhala tukiona Baka City, and I had a chat with my friend. He is also an MDF, a soldier. I mean, I'm a candidate kumzomba. So he said, Tom, why did you not send the congratulations to us? As you know, Red Lions now has come back in TNM Super League. Then don't worry, I'll prepare for that. Yeah. So Red Lions is another team. You know, here in Apagado relegated last season. Kumano, we're talking about 2026 season, 2026 season. Ikare nditi usoelansa mu TNM Super League. So Red Lions, Baka City, they are back in TNM Super League. Congratulations to both teams. Yeah. Chatarama uncertain on top 8 finish. Yeah. Zukanga kuti team ya Ekaya. Sina jide bwinonso maswera ake ndi team mene nditi ya tona Brigos komanso no should be FCB Nyasa Big Blitz ina gonja Ekaya 2-0 ina koma ndi Click recently Click ikangreso ya ina janso ndi timasuku pamoto pa Ekaya. So as of now they are unsure kuti kodi amalizire ndi team top 8. Yeah, so that's also about TNM Super League. Luwinga finished 5th in Zimbabwe, and Nigeria arranged Dr. Congo fraud as they hunt World Cup reprieve. Yeah, so nkani zimwezi pa back page ya the Day Times newspaper. This man is circular. Yeah, so that's it. And tionesa kuti nkani zina apa nditi mwapo diapo kuti zili motani zikuamba zotani pamene pa nditupa Times 360 Malawi. Yeah, so nkhani yambe kuti anthu okhala mdera la mfumu yaikulu ndithu Silemba mboma la Kasungu ayamikira boma kudzera ndithu kunthambi yoona za ngozi zogwa mwazizizi ya Dodma kamba ka thandizo la chimanga chomwe akuti chiwathandiza kuthana ndithu ndi vuto la njala mderali. Mmodzi wa anthu omwe alandira ndithu chimangachi Telengete Moyo azaka 78 ati akhala ndithu akuvutika ndithu ndi vuto la njala kwa miyezi 9 limodzi ndi ana amasiye omwe amawa ndithu lera. Ya mawu ake mfumu yaikulu Silemba yati thandizoli labwera mu nthawi ndithu pomnena kuti manja ambiri mderali alibe chakudya. Ya poyankhulapo mlangizi wamkulu wa nthambi ya Dodma bomali Shepherd Jele wati maanjawa akhala akulandira thandizoli kwa miyezi 3. Yeah, so that's also about the story. Tudze kuti boma ndithu kudzelanso ndithu ku nthambi yomwe imaona ngozi ogwa mwazizizi ikugawanso chimanga ku maanja amene padakalipa kusowera ndithu chakudya. Yeah, so we should not forget kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika anakambako ndithu atangolowa mboma. It was just maybe 1 week atangochita ndithu sworn in anakamba ndithu ndithu anapanga declare a state of emergency makamaka ndithu kuma boma almost 28 amdziko lino kuti ndithu amene ndithu agwedwa ndi vuto la njala. So maanja ndithu fufupi 4 million
padakalipa nditi alibe chakudya. So boma with this initiative kuchoka ku Dodoma ikupanga support chakudya chimenechi chomwe iya nthawi kumene kukasungu kuyamikira boma liliayi nditi thandizo likubwera kapena lafika mnthawi yake. So boma likhali kupanga zimenezi until mwezi umene nditi wa March. We believe kuti April May ena mkhandi time ambapo kukolola. So that's it. Ndeto neso nditi nkhani zina amenepa kuti zikuti motani. We still on times 360 Malawi. Apolisi mboma la Nkhata Bay akusakasaka anthu omwe akuwaganizira kuti amafuna kuzembetsa mafuta galimoto mdziko la Tanzania komanso Mozambique kudzera ndithu pa nyanja. Mneneri wa polisi mbomale a Enala Kaluwa ati mafuta omwe anali migolo 17 yolemera 200 liters yapezeka ndithu pa Nkhata Bay jete pomwe apolisi anasinidwa kuti ndi anthu akufuna kwabwino kuti anthu ena atawa kusiya ndithu migolo ya mafutayo. Akula Kaluwa ati kafukufuku ali mkati kuti yapeze ndithu eni mafutawa. So these are some of the things that makes this country to experience fuel shortage. Tawi zina anthu fisiti konda dziko lathu nimaona choncho siti konda dziko lathu chifukwa just imagine 17 migolo ya mafuta 17 yolemera ndithu malita la 200. So mafuna ndithu akagulitse ku Tanzania. So we can see kunena kuti zizi zimene zimapezeka kuti mazimapangitsa kuti mafuta azikhala nthawi zina kuchepa mu dziko lino chifukwa makhala anthu ena osakonda dziko lawo. So that's it. So we believe kuti anthu otero akagwidwa akanjaridwa azitha nditi kupatsidwa zilango za mphamvu zokhwima zedi kuti enanso azitengerapo nditi phunziro. Tikupitirira pamene nkhani zosiyanasiyana zomwe tili nazo. The Malawi Bureau of Standards MBS has quarantined 600 bags of urea fertilizer belonging to Chisomo wholesalers owned by Benjamin Banda, popularly known as Makonde, for allegedly selling uncertified products in Kasungu district. Senior Quality Monitoring Officer for the Lilongwe branch, Donex Msowoya, said the decision was made after it was observed that the products labeling did not comply with MBS regulations and that the trader failed to follow required pre-shipment procedures. Msowoya made the remarks during an MBS inspection exercise conducted in the district. Following the development, the trader has been fined over 400,000 kwacha for selling a product that does not meet MBS certification requirements and bears a Mozambican label. So that's about the story. Tisikaso samala makamaka mnyengo mene yomwe alimiti makhala nditi tukufuna kugula fertilizer. Sometimes out of despair timangoti bora ndi fertilizer, let's just buy. Timizagula nazo zinthu zomwe sizizapereka ndithu phindu pa ulimi wathu. So we need also to be very careful pankhani ngati zimenezozo. Tisangogula fertilizer for the sake of kuti tampeza kapena zikukhanga kuti kwina kwake ndithu fertilizer ameneyo wakuchipa. So tikudziwa ngakhale kuti siwonse amene angakwaniritse kugula fertilizer pa mtengo umene ndithu osadzera ndithu ku farm input subsidy program. Kumano let's also be always very careful. Tisangogula fertilizer kuti tampeza fertilizer pamsika. Akuti fertilizer umachiro kuyeza ngati kuti ajamaenda amagulitsa ntedza kapena amagulitsa ndithu chimanga chokhazinga makhala nditika ndimbale. Ati mbale iyi ndi 15 kwacha. Iyi ndi 10 kwacha kandi 20 kwacha. So maeza ndithu kutira mjubu. Fertilizer magula machoncho pamsika basi potita ngona ndi fertilizer basi gula nazo nthawi ina yake ndithu zinthu zokuti sizingapereke ndithu phindu lililonse pa ulimi wathu kenako ndithu lizakhala odandaula. So that's it. And zimene ziso zango ndipangaso remind there was another time ndinaliso ndi
akuluakulu ena ndithu kampani zomwe zimapanganso ndithu mbewu kuno ku Malawi, kampani zikuluzikulu zomwe zimapanga mbewu kuno Malawi. So ndimafunsa kuti ate zimakhala bwanji poti mmalina kuti pamakhala anthu ena amagulitsa ndithu mbewu zanu za fake. Akuti ya zimakhala chonje nthawi zina amapita ndithu mwina for example wapita ndithu ku ma distribution kamene ndingoti ma selling outlets ajeni ambewu zija ande mmene mukucha mmati mukapita pamakhala anthu ena ake panja kuti mukati mutati mwaphwethula nkuthira mu jumbo iyi tikugula ndi jumbo imeneyi tijeni packet imeneyi ya mbewu ya original ija sinange makhala nchina chilichonse ikuonetsa ndithu kuti yayi ndi ya legit komanso ikuonetsanso ndithu yayi tonse tumwe timayenera kukhala pamene popo. So anthu amatha magula zimene zijazi. So we need also to be more careful. Tagula mbewu yandoza kuti akhoza ndigula ndithu packet chifukwa chani. Anthu amene aja ndimama kapanganso nthawi zina ma fertilizer awo kapena mbewu zawo zomwe zimakhala za fake. At the end then we point fingers kuma companies ajo kuti zikukanga kuti company mbewu zake sizimena ayayi. Mbewu zake sizinachite bwino lendo uno. No, it's not kuti munagula mbewu za original koma niyo magula ndithu mbewu zina. So tonse ndithu tizikhala anthu osamala tikamaona zinthu ngati zimenezozo. Tikupitirirabe ndithu kuona nkhani zosiyanasiyana zomwe tili nazo ndithu mu program yathu imene ya Morning Cough Live News pano pakanema 1 ndithu wa GBS. Yes, and apanso ndithu pali nkhani ina kunena kuti we are still on the Times 360 Malawi pamene ndithu tikukangale kuti tikuona nkhani zimenezi, tikutenga nkhani zimenezi. Ndituona kuti at least 10 youths from the areas of Senior Chief Chamba and Imposa in Machinga have graduated from informal vocational skills training under the Irish Aid Civil Society program. So nkhani naso nditikutero pamenepo. Anthu nkhani amene amalemba nkhani zokhudza chilengedwe pansi pa bungwe la Association of Environmental Journalism, yes, AEG anakumana ndithu pa msonkhano wa pachaka wa ku Lilongwe. Wapa mpando wa bungwe la atolankhani la AEJ Titus Rize wati msonkhanowu yes unakhazikika ndithu pa kutekera kwa atolankhani polemba nkhani zolimbitsa chisamaliro cha zachilengedwe. Arize ati nthawi yakwana tsopano kuti atolankhani olemba nkhani atenge umwini olimbikitsa anthu kusamalira ndithu zachilengedwe. So nkhani yake ndi imeneyo ndithu tukamba ndithu za tikamba ndithu za environment ndi chimwe ndithu anthu ena nthawi zina timangochitenga for granted komano ndi chinthu chimwe chimayeneranso ndithu chizilandira attention yochuluka kuchuluka kwa anthu chisamalironso kwambiri. Tikuona ndithu zinthu zina kuvuta kwa mvula, ma floods, kusefika kwa madzi meneko komanso timakhala ndi nthawi ije timakhala ndi ng'amba sezi ndi zina zomwe zimakhala kubwera chifukwa choti anthu ofe tikuononga chilengedwe kwambiri, kudula mitengo. Yes, tikungowocha ndithu makala zina ngati mwina ndithu maocha zima plastics zina. So zinthu ngati zimenezi zikuononga chilengedwe. Pali malo ena mwina ndithu you can agree with me ena amene munapita malo ena ake nthena yake kapena kumudzi kwano. So you have those memories you know, that time we fed masambira ndithu dziwe ililili awawa mtsinje uti masambira kumano kupita ukapeza kuti mtsinje ujodauma kapena ndithu ngakhale madzi ndithu ntochepa chifukwa chani mtsinje wake ndomwewo masosa ndithu amene imalandira mtsinje amadzi amene imalandira ndomwe ajambe sanasinthe komano chifukwa cha kuononga chilengedwe mitsinje ina nauma. So zinthu ngati zimenezi ziti zimachitika chifukwa chinena kuti mbali ina chilengedwe ichi ndithu yayi siri kuchisamalira timakhala ndithu tikuononga zedi. Ndiye tionebe ndithu nkhani mopitilira and this time tipitenso ndithu pa nkhani imene yomaliza thereafter tipite ndithu tikaone nkhani zinaso zomwe tinazo makamaka pa Nation Publication Limited.
Freshwater Project International, championed by Malawi women's football icon Temwa Chawinga, has, I think, you come banditi, yes, that's sports, so we can just skip it. Yeah, dating of it ku Shibi Nation Publication Limited online to nesi pamene palinkani zotani mawa umene kuteka kuti mwango chuna kumene nditi kana amene mwa GBS kamene mwango tijoina umene nditi pa online platforms ati ena ngati Facebook manso YouTube and program ya Morning Coffee Live News imwe timakhala kupasirani nkhani zosiyana zomwe zachitika mdziko lino kapena zomwe nditi zachitika ngakhale maiko ena akunja kwa dziko lino. Ndi timaonanso nkhani zimene zipotengeranso ndithu ma online platforms ndithu odziwika. Yes, timaona ndithu mwina pa Times 360, timazaona pa Zodiac, timazaonanso ndithu pa Nation Publication Limited online and hazinanso mapita Malawi 24 kungoona kuti kodi ndithu kwachitikanji mdziko lino kapena maiko ena ozungulira. Yeah, so that's it. And this time and tikubwera pamene pa Nation Publication online tionenso kuti pamene panditi pali zotani mauno. And apa tione kuti front page ya the Nation Publication Limited newspaper kodi ili ndi nkhani zotani mao umenewo. And nkhani yambe unati Malawi faces hard choices in a 1.3 trillion kwacha deal. Personal medical data could be shared with US under new health and package. Should we sell ourselves for America help? Law professor. Yeah, so pamene unati palinkani ndithu palinkani pamene pa. Yes, CSOs lobby APM to reject CDF law. Yes, nkhani naso ndithu kutera pamenepo. Yeah, Chimwendo awaits medical report bail bid today. Yeah. Nkhani zake ndithu zikutera pamenepa. And we are still moving on with some of the stories that not some, but we have also to appreciate what the back page of the Nation Publication Limited newspaper is having this morning. Sayenda complex closed again. Yeah. Ministry wants a facility completed before hosting games. Yeah, kuno kuntaizi no Malawi zimadabwitsa kuti zinthu timazipanga motani. Yeah. So can you just imagine Griffin Sayenda yija momwendi tuchinayambira that time should be 2 years ago, if not 3 years ago, when Malawi was hosting Region 5 games. Itakati kupanga prepare time inejai. Yeah, so we understand kuti mwina time inejai inaliyojeva ngakhale nthawi that cannot be an excuse for makati kudziwa kuti in 5 years from now tizakhala tikupanga host tournament yakuti, so we need to prepare as the nation. Kumano tinapanga be understand kuma after that Region 5 games chinthu chije chinango khala panalibe ma maintenance enalose mamachitika pamalo pacha kufikiranso ndi tournament imene tinachita recently. Yeah, khanga mungu zizimukira now atsekanso khanga kuti inankhango kuti yayi moyo hand to mouth uja basi. Yeah, so zimenezi nthawi zina ndimezi maphaso ndi to sports kuno ku Malawi. Kuikamzinso kuli aquatic sports complex. Yeah, the sports facility inanso imene imapangidwa nthawi timapanga prepare for Region 5 games. Yeah, so zimenezi ndi zinthu zomwe timayenera kuti tiziona tikaziyamba. Yes, ndikuika kochidwe ndikuthamangitsa zithe. Yeah, pali ma sports facilities ojuwa. Timakamba zapo mpano dzulo stadium ya Nchewu. Zinthu ngati zimenezi. Yeah, the kulisi sports vile pasogolo yikufunikanso ndithu pakhale ma facilities abwino. Yes, abwino. Yeah, that's it. Tuoneso kanina vinena kuti Baka City secure Super League return. Yeah, tinaiona ndi timu imeneyo. Wanderers celebrate 5 directors appointments to government boards. Kanga timu imeneyo ya Mighty Wanderers yadala kuti ndithu ma board members ndithu okwana 5 atimu awatsankha kwa khalanso ndithu my directors are Wanderers 5. Yeah, also ngokhala ndithu ma government boards directors. So yeah, it's something very great. Yeah, it's a greatest achievement for the team. Yeah, panso kudenda kuti nkanina kuti Temwa Chawinga champions water project in Dowa schools. Yeah, so zimene ziningani ndithu zomwe yayi zili pamene pandithu pa back page ya the Nation Publication Limited newspaper as of today.
Moving on with the program now, tionenso nkhani zina pa mweya kutizi kuti motani ya pa Nation Publication Limited Online. Neno first grade magistrates court has sentenced a 45-year-old woman, Ida Robert, to serve a 4-year custodial sentence for causing grievous harm after beating off another woman's finger during a fight over a man. The court heard from the state prosecutor Charles Nkoma that on November 16, 2025, Robert fought with Gloria Donda over a man they were both dating. During the altercation, she beat Donda's middle finger. Nkoma said well wishes rushed the victim to hospital where she lost her finger due to the severity of the injury. Robert was arrested on December 15, 2025 and later pleaded guilty to the charge of causing grievous harm. Passing the sentence, first grade magistrate Margaret Kobidi imposed a 4-year jail term with hard labor. So as mind to panga boxing kulimbirana nditu mamuna anthu ena mana kuti nyingo zake sizino zomalimbirana nditi yakuti mamuna mkazi zimene zikhaliza chikalekale kumabe anyway azimaya zathu amenewa anachita zimenezi kumenyana na mamuna fika kuti mwina nditi kumuluma mzake chala akuti middle finger. So I don't know middle finger khala so aluma ndithu chala ndikufika kuti chipatala kukadola. So ndi mlandu umenewo ndithu wavulaza ndithu mzake modetsa nkhawa. So kumeneko ndithu first grade magistrate court kunena kumeneko yapezeka kuti yangogamula iniyo tsopano Robert you suppose kukhala ndithu kundende kwa zaka zinayi. Mnyengo mene ya Christmas nyengo mene ya December zambiri zimachitika timanena zimachitika zambiri sinanga ndi mwezi wa chisangalalo ndiye chisangalalo ndithu chimakhachuchitika mosiyana. So namapezeka kuti apanga cross ma boundaries akaolokera ndithu akawena upeza kuti ayagwiratu akuti amachita date ndi mkazi wanu wake kapena mamuna wanu wake ena awapezerera ndithu kuloji ena awapezerera ndithu mnyumba yawo uje ena ati amachoka kumaupando akumana ndithu ndi achifwamba ena amayendetsa galimoto mothamanga kwambiri kapena ataledzera achita ngozi. So nkhani zimenezi zimakhala zikuchitika kwambiri zedi. So we need nthawi zina ndithu kupewa zina zozopeweka kudziwa kuti this is late, I cannot walk during the night. So find another alternative way of kuti iwe ndithu kafikire kunyumba kapena mwina ndithu uone kuti ukhoza panga motani. So sakuti basi ndiyenda mwezi umene ndo December basi aile sapange zake zazindikira ndithu nkhwangwa ili mutu. So zofika tizipewa nyengo imene ya December makhaza mbiri zochitika ena amati muri December January anthu akamakabwera January February ndizijazimaziko kuti kuwangooneka kuti wakuti tambweza kusukulu bwanji ati umene kota nangofika tu school will be opening second term January. Basi tamangosaza chanchana kumene kena kono kuntengera kuchipatalaza kumene kwakula school kumene yampeza kuti tuli ali mimba tu ya miyezi iwiri bwanji zinthu zake zimakhala ziti zimenezi kuti December ndithu woperekanso ndithu zipatso zake. So we need to be very careful, not just but extra careful. Tisangochita ndithu zinthu mwachibwanabwana. December amakhala zambiri zedi. Tionebe nkhani zosiyana zomwe tili nazo kuti amwene mukuyankhula kwambiri tipatseni nkhani zomwe zili pamenepo kuti pakuchitika zotani pamenepo. The High Court in Lilongwe is today expected to hear an application bill by MCP Secretary General Richard Munabanda and his co-accused Alfred Dara Kadura, who are facing an attempt murder charge. The two have filed an inter-parties summons on application for bail pending trial through their lawyer George Javison Kazipatike. In an interview yesterday, Kazipatike confirmed of the development, saying the application will be held
before a judge in the criminal division. The lawyers are asking the High Court to release the two on bail while they await trial. They based their request on Section 45, subsection 2E of the Constitution, which guarantees the right to bail along with other laws, including the Bail Guidelines Act. Yeah, so that's about the story. Kuti lero ndithu bwalo la lukulu lomwe limamva ndithu milandu. Yes, kulilongo likhalira kumvanso pempho la belo makamaka ndithu pa mlandu omwe ndithu secretary mlembi wa chipani chimene cha Malawi Congress Lalicha Chimudubanda komanso ndi adakadula akukhanga ndithu akuganiziridwa akuimbidwa. So lero kwakhale ndithu kumva kwa belo limene pempho la belo limeneli. Yeah, so that's about the story. And tionenso kanizina kuti zikutibe motani pamene papa Malawi Energy Regulatory Authority MERA is stepping up efforts to ensure that users of the liquefied petroleum gas meant for the system comply with safety standards amid a rise in large-scale users, including companies and individuals. MERA's Consumer Affairs and Public Relations Manager Fatina Konje highlighted this during a stakeholder meeting with gas manifold operators in Lilongwe yesterday, aimed at familiarizing them with safety measures. Konje said inspections carried out in October and November this year revealed that although the number of LPG manifold system users is increasing, 45% of inspected facilities lacked signage such as displayed emergency procedures, firefighting equipment, or first aid training. Yeah, so that's about the story. And yeah, it will be newly elected president of Malawi Local Government Association MAGA, Isaac Jomo Osman, says his first task is to help end fights between councillors and members of parliament. In an interview with National Online following his victory, Osman said he is determined to see two parties unite. Malawi Local Government Association MAGA asanka ndithu Isaac Jomo Osman amene ndithu ali mayor wa Blantyre City kukhala ndithu kumeneko ndithu president wawo amene amakhabwiyang'anira ndithu makhansala onse. So iwowa akunena kuti first task yawo ndi kupanga ndithu ubale wa aphungu wa nyumba ya malamulo komanso makhansala ukhale wabwino. Yeah, of course mambuyo mu ndithu ubale wawo akhala ndithu ovutirapo. Maybe this time zikuna kuti Isaac Jomo Osman akuyang'ana ndithu chitsogolo kuti ubale wa anthu amenewa ukhale ndithu pabwino. Nkhani zake ndithu zikuthera pa mene popo. Ndetu onebe ndithu nkhani yomaliza before I move on to before we go for a short break. Kuti so kuti nkhani zina tikhoza beza zona motani. Phungu wa Kasungu Municipality Anoyo Nkubwi wati aphunzitsi ali ndi ntchito yayikulu pofuna kupititsa ndithu patsogolo maphunziro muderalo. Yes, Nkubwi ayankhula izi ndithu dzulo pomwe amapereka mphatso kwa ophunzira okwana 10 a standard 8 omwe ali pansi pa zone ya Chankanga amene achita bwino pa mayeso awo otsekera term 1. Ngakhale kuti mwambo ndithu unali wa chimwemwe, Nkubwi anaonetsa kukhumudwa ndi momwe ophunzirawa akhozera. Ana onse olemba mayeso analipo 819 kuchokera ndithu masukulu 16 ndipo mwanawa ndi ana 164 okha amene akhoza ndithu mayeso. Ungakhale hafu osaganizira kuti nkufika. Just imagine for 819 nkukakhozapo ndithu ana 164 zikhanga dozi ndimene kusizinaende. Nthawi zina ndithu aziphunzitsa makhalito pano somehow they are being evaluated kuti kuchitira motani kuti ana asamachite bwino mkalasi, kuti zophinja zomwe zikuchititsa kuti performance ya ana isakhale bwino mmakalasi ndi zotani. So that's about Nkubwi kuonetsanso ndithu kukhumudwa za mmeneso ndithu ana akuchitira ndithu cha constituency kawawo umeneko pa mayeso a standard 8.
Yeah, so maiso amene akukonzekera ndi trust and timakhala maiso ena ndi namazoni whatsoever. So maiso amene nditeka ngati ana asanachite bwino. So iwowa zimene zamayankho pamene amaperekaso ndithu makope ndi zolembera kwa ana amene achita bwino pamaiso amenewa. So that's it, and now let's just go for a short break. Yeah, tikhalenso tikuonera kanyimbo kameneka. I'll be back with more news stories. I see you. Pixel. Ae nazatala. Mboba osapweketa. Kemupa mamba osadeketa. Fanzi ya vaya utalaweka. Ukapusa suta wapeza. Si ukudabwa kumfira neba. Ndeno madolo akupretenda. Tima wadziwa ndeti ngoseta. Kuti na miza they doing better. Mukuva banji tu chonchobe. Banji mavara juice chonchobe. Maposti tima wawona mboba osore. Tima tiwa kuti mukuna makoma chonchobe. Mukuva banji tu chonchobe. Banji mavara juice chonchobe. Maposti tima wawona dona osore. Tima tiwa kuti mukuna makoma chonchobe. Akuchita kuvara mbina. Aoneke kopopa picture. Kukumana naye ndi muntu wina. Kama iyi ninkani ya tibulina. Social media mboba simnama. Ukalila kuna mizatikana. Koma ae nazatala. No kamu peze ma ansala. Mukuva banji ntu chonchobe. Banji mavara juice chonchobe. Maposti tima wawona mboba osore. Tima tiwa kuti mukuna makoma chonchobe. Mukuva banji ntu chonchobe. Banji mavara juice chonchobe. Maposti tima wawona dona osore. Tima tiwa kuti mukuna makoma chonchobe. Kupanga tweet kuchila ndi madada. Kumounti sochi muli pazode. Kutenga selfie machius ndi my girls. Kufosi zonzi muli pamboe. Mukuva banji nchobe chonchobe. Ae nazatala. Mboba osapweketa. Inubana no kamu peze ma ansala. Mukuva banji ntu chonchobe. Banji mavara juice chonchobe. Maposti tima wawona mboba osore. Tima tiwa kuti mukuna makoma chonchobe. Mukuva banji ntu chonchobe. Banji mavara juice chonchobe. Maposti tima wawona dona osore. Tima tiwa kuti mukuna makoma chonchobe. Mukuva banji ntu chonchobe. Banji mavara juice chonchobe. Maposti tima wawona mboba osore. Tima tiwa kuti mukuna makoma chonchobe. Mukuva banji ntu chonchobe. Banji mavara juice chonchobe. Maposti tima wawona dona osore. Tima tiwa kuti mukuna makoma. Banji mavara juice chonchobe. Maposti tima wawona mboba osore. Tima tiwa kuti mukuna makoma chonchobe. Mukuva banji ntu chonchobe. Banji mavara juice chonchobe. Maposti tima wawona dona osore. Tima tiwa kuti mukuna makoma chonchobe. Kupanga tweet kuchila ndi madada. Yes, amene ndi Pixel kuti chonchobe. Maposti ndithu mbakhala muona. Kumakhala ngati kuti simuona yayi. Koma madziwa kuti mmaona ndithu. Moyebere wa ma status mu post. Anthu ena alisafuna zidziwika kuti akuona ma status anzawo. Nde chinanso chimwe chimachitika masiku ano. Pa social media machitika zambiri. Mwina pali nkhani ina yake ichitika
nkhani zombiri anthu ambiri ngowerenga pang'ono kumangopita kuma comment section kumene ndimakumakhala ndithu zonse pita kuma comment section kumakhala zinthu kuma comment section ena ati ndifuna ndipereke moni kwa amene akungowerengayo basi nkhani ma posting so mwanjira ina ndikhozetera kuti yes internet pamalonso pamene ambiri amapezera ponse chimwemwe apart from kunena kuti makhala zina zomwe zimakhalanso ndithu zoyipa zomwe ndithu zimathaso panga affect anthu komabe ndikhozetera kuti kwambiri internet kuthandiziranso kuti ambiri they should be able to interact and even anthu ena ndithu kusekerera wiwa mavuto umpeza munthu aliyekhaekha is watching ndithu at Marius tina pa Facebook is smiling ali pa TikTok akupanga smile kuona zina zake so mwanjira ina ndithu it is also helping ndithu anthu kuti asamakhale ma stress komanso mina kumakhani ma depression kambakazi nyingo zina zomwe akudutsa moyo mwawo. Anyway, this is the Morning Cough Live News program and mukuonera ndithu pakani pamene wa GBS Your Family TV kuperekanso ndithu kuli mwanu kwanonse amene mukutionera kudzeranso pa Facebook page yathu ngakhalenso pa YouTube channel chathu. Yes, inuyo ndithu mukhale ndithu pamenepo momaso kabwinobwino kutsatira kuti tikali kupatsirani zotani. Yes, back to our business. Tionenso ndithu nkhani zomwe tili nazo maono and this time tipite pa Zodiac Online. Tione pamene panso ndithu maono pali nkhani zotani pa Zodiac Online, ZBS Online. Yeah, so pamenepa yes pali nkhani ndithu zochulukirapo and we can start with this one that says Prophet Shepherd Bushiri komanso Goshen City ndiwo athandiza ndi gawo lalikulu kumwambo wa mafilm imene should come on the entertainment. Yeah, tuone nkhani zina kuti zikuti motani. Board members of the Center for Multi-Party Democracy CMD have been challenged to be ethical and exercise integrity for the benefit of political parties they belong to. Yeah, its chairperson Ben Chankame says the orientation is meant to promote moral uprightness among leaders of political parties, whose sentiments sometimes have potential to incite violence. Chakame says that as an organization with integrity, CMD members need to also be ethical without having to be reminded, which he says he is optimistic will extend to political parties they present. Yeah, one of the board members, Betha Ndembele of the People's Development Party, says it is unfortunate that politicians do against what they preach, which this orientation aims to address, adding that the country's politics needs leaders that know what is right or wrong, for the integrity of the general population. So that's what the story is all about. Tuoneso nkhani zinapa kuti izi kuti motani pa ZBS this morning. And nkhani nasa kunena kuti bungwe la lolembetsa mayeso la Manebo lalengeza kuti latulutsa ma certificate a 2025 a ophunzira omwe analemba mayeso chaka ndithu chino. Kalata yomwe wasayinira ndi mkulu wa Manebo Dorothy Nampota says ophunzira atha kukatenga ndithu ma certificate iwa kudzera ku maboma awo amaphunziro. Yes, nkani yake ndithu ndi imene ikutero ndithu pamenepa kuti bungwe limene la Manebo latulutsa ndithu ma certificate a ophunzira omwe analemba mayeso chaka chimene cha 2025. Tikambe mayeso a standard 8 kambaso mayeso amene wa JCE komanso mayeso MCE ndizaenda mwachangu pang'ono for remember ifeva nthawi malemba mayeso. Yes, khangati kuti dikira nkoni ndithu kachaka kamodzi timangogwisa ntchito ma testimonial tichi when we are applying for various universities. So we're just using a testimonial kajata kukapangisa print out amene kajaga basi pa kamene kukani photocopy basi kukapangisa photocopy then kupanga apply for tertiary education. So panova sikhanga kuti izambo uchita changu tu mwina ndi nkhani imene ya digitalization. I don't know kumabe iza bwino akuti amene wa Manebo
atulutsa ndithu ma certificate anu amene munalemba mayeso mchaka cha 2025 mukhoza kupita ndithu kumalo anu mabomamo mukuchokeramo yes mukatenge ndithu ma certificate anu. I believe kuti ni masukulu amene ndithu malembera ma center amene aja, so you can go and collect your certificates. Yes, UN Women has emphasized the importance of empowering youth, especially girls with digital skills, to develop technology-driven solutions that address community challenges. Yes, speaking in Lilongwe at the closing of the Malawi Girls Can Code project, and Lipipa Chigoko, project manager for initiative, says the project has enabled young people to create digital innovations that are transformative and contribute to the nation's inclusive economic growth. Dr. Fidza Kajoma, Director of Higher Education in the Ministry of Education, noted that the government is committed to sustaining the skills gained even after the project ends by integrating them into existing systems. So that's about the story. Tione nkhani zina kuti zikuti motani pa amene pa Zodiac online mwachangu yande kenako tipitenso titi ku nkhani zina zomwe tikhozanso kuona za msangulutso komanso nkhani zina nditi za masewero. Ndetione nkhani ina ikunena kuti chani pamene pa mama pa Zodiac ndi pamene tilibe kungoona benditu nkhani zambiri makhala nkhani zambiri nthawi zina ndithu kungochita mongo khangati kuti mongo kungoona kuti kodi tingapereke iti. Yes, Habitat for Humanity Malawi says it has set aside 345 million kwacha for the construction of new houses and the rehabilitation of dilapidated homes for some unprivileged families in high-density areas of Mzuzu, including Gaesha and Nkolongo. Policy and advocacy specialist for Habitat for Humanity Malawi, Crispin Javula, told Zodiac Online yesterday that people living in informal settlements face numerous challenges and are often excluded from urban development initiatives. Javula noted that the city councils mainly provide services such as waste management and electricity to planned development areas, leaving residents for informal settlements underdeserved. So kind of equal so. And now tuonebe ndithu nkhani zina zomwe ndithu nkhani yomaliza apa yomwe pamene pa Zodiac before titaona nkhani za msangulutso. The United Kingdom has announced a shift in its approach to Malawi and Africa, moving away from traditional aid towards development partnerships focused on investment, trade and shared economic priorities. Africa Minister Baroness Jane Chapman, speaking from London, said that the strategy aims to promote self-reliance and sustainable growth, with the UK positioning itself as a partner and investor rather than a donor. Chapman highlighted the role of private capital in supporting Africa's development, while economic expert Abel Mwenebada has urged Malawi to align with the model to maximize economic opportunities. The Center for Social Accountability and Transparency, CSAT, led by Executive Director Willie Kambwandira, has welcomed the move, describing it as crucial for infrastructure, trade, investment, and job creation. The UK's broader strategy is aimed at reframing relations with Africa, focusing on mutual benefit, economic collaboration, and long-term reliance. So it should be long-term resilience. So nkhani zake ndi zimene zikuti yayi tsopano dziko limene la UK laona kuti lisamangopereka thandizo la ndalama ku maiko kwa Africa komano ikhale investment partner azithu muno panga invest mu zinthu zosiyana. I think this can be good. This can be good. Zinthu zikho zomwe kumaoneka ndi maso kuti okay, I think chakuti chifanza tu ngata kupanga ndithu invest amaona angatamba project yako zakuona kuti yayi TNT pange nikati funa mangi chipatala chachikulu mboma la mwina nchisi ndamanga chipatala chipangana chitani chita. So I think imene iso ndi njira yabwino yothandiziranso maiko amene ena amene kumachulukanso mwina katangale for Africa. Most of the countries of Africa zimafuna ndikatangale. So
ndaona sonkhani yonena kuti yayi Malawi ngakhale sonkhani ya infrastructure development tukhangala kuti siri kuchita bwino pamene tukhangala kuti yayi tili ndithu pansi pa maiko amene ndithu akamaona ndithu mndandanda wa maiko pa nkhani ya chitukuko cha buildings Malawi khangala kuti pansi. So I think there is more to be done pa nkhani ya infrastructure development dziko lino. First we have to move forward tizioneka kuti Malawi now tikamaenda even mu capital city kapita tikaenda Malawi maboma ambiri Malawi zikuoneka kuti chitukuko ndithu cha buildings chabwino zedi. So that's it. And this time tioneso nkhani za msangulutso kuti zikuti motani and tione kuti pasodi yakipa pali nkhani yotani yomwe we can also share this morning nkhani ya msangulutso. And pamene pandithu pakuoneka kuti nkhani ya msangulutso yomwe tikhoza panga share pamene pa kukhanga kuti tione kuti kodi ilipo kapena ayi. So pamene kukhanga kuti palibe ndithu nkhani ya msangulutso kuti we can share and tipite ndithu pa times 360 Malawi tione pamene pakuti ngati pangakhale ndithu nkhani za msangulutso zoti tikhozanso ndithu kugawana mawa umenewo. Pamene pandithu pa times 360 Malawi pali nkhani ikunena kuti katswiri okanka chikopa wa ku Portugal Cristiano Ronaldo akutenga nawo mbali popanga ndithu kanema watsopano wa Fast and Furious 11 anthu okonda mpira wa miyendo komanso otsatira mafilimu akhala ndi mwayo onena ndithu mmodzi wa akatswiri odziwika kutibula kuchikungulunga komanso kumwetsa zigoli omwetsa zigoliyu akutenga nawo gawo mukanema opopekesa magudumu komanso kuomberana komwe ndikoyamba kuti akatakwe mchikulire dere pachikopa kutenga nawo ndithu gawo mu filimu ya Hollywood. So tsamba la mchezo la nyumba yaulutsa mawu ya The Business Standard yafotokoza kuti Vin Diesel yemwe ndi mkonzi komanso opanga nawo kanemayu wanena kuti CR7 angooneka mu kanemayi yomwe ikuyembekezeka ndithu kukhala filimu yomaliza ya mndandanda wa Fast and Furious. So ena mwa mulumuzana omwe nditha kutenga gawo popanga Fast and Furious 11 ndi monga ndithu Michelle Rodriguez amene amadziwika kuti Rete Ortiz, Jordan Brewster, Mia Torrento, Dwayne The Rock should be Johnson, Rook Hobbs, Trace Gibson, Roman Reigns, amene ndiso winasa kuti Teg Parker komanso lukamba Josam Statham amene omunyadira ndithamango kuti the transporter anapanga filimu ya transporter. So nkhani ndi Cristiano Ronaldo amene ali ndithu katswiri pa nkhani ya kukankha mpira wa miyendo amene ndithu kutenga nawo mbali ndithu mu filimu imene ya Fast and Furious 11 yomwe ndithu ndi filimu imene inakhala ndithu yakhale kutenga chikoka cha wanthu kuchokera ndithu first ndithu Fast and Furious movie yomwe anatulutsa nthawi imene yambuyo. So iyi akuti ndi ijini yomaliza yomwe ndithu yayi ikutenga ndithu ma actors ngati Cristiano Ronaldo. So that's something very interesting kuona munthu amene amadziwika bwino nkhani zokankha mpira wa miyendo akutenganso ndithu gawo nkhani za acting. So that's art ndithu zikuoneka kuti Cristiano Ronaldo he's a master of art. So tionenso nkhani zina zomwe tikhoza kugawana zokhudzanaso ndithu ndi masewero mprogram ineyi. Ndi nkhani ya masewero let me take you straight ku nkhani yomwe ndithu ifeso ngati ya GBS takukonzerani mawa umenewu. And nkhani imeneyo ndithu unena kuti Malawi Olympic Committee MOC conducted a safeguarding and competition manipulation workshop which was officially opened by MOC Vice President Major General Francis Kakuta Banda at Lingadzi Hotel in Lilongwe
And the workshop drew participants from various national sports federations affiliated with the Malawi Olympic Committee, and it was facilitated by NIF Safeguarding Officer Mr. Abishai Mweta from Zambia and Ms. Marembo from Botswana, alongside several local experts. Yeah, the workshop highlighted the MOC's commitment to promote safe and fair sports practices in Malawi. We have this report. Speaking to the press, the MOC Vice President Francis Kakutabanda praised the MOC support to sports associations in effort to eliminate competitions manipulation in Malawi and fostering the culture of integrity and fair play across all sports disciplines. The onus is on the leaders. That's why actually we have invited the leaders, that we have to start with them. They have to understand what are we saying when we are talking about safeguarding issues in sports. So as leaders, once they grasp the issues in regards to safeguarding, then they will be able, one, to protect the athlete. They will be able to make the environment that the athlete is training to be secure and safe. And at the end of the day, there must be fairness in the selection of the athlete, in whatever they are doing in sport. That's very important, and that's why we're emphasizing to the leaders that they are our messengers. We are sending them to go and make sure that the issue of safeguarding are understood by each and every official, as well as the athlete. Botswana expert Malebo Ladradi Mkakiri urged participants to translate the workshop's learnings into action to drive change in their sports community. Athletes are going through the mental health issues. How safe are they with regards to beyond their career? Are we only interested in them winning the medals, or we are trying to see the holistic approach on how we can assist them to be mentally fit for their performances, and not only demand the gold medal or the medal from them. So those are, in a nutshell, what we are trying to, and what we will be sharing with our member affiliates. And then also to say, you know, for us to be around an athlete, all of us need to be clean. We are talking about people who have clean records around the sport, so that we are able to ensure that our sport is in a safe space. Asmenya Simwaka, a talented athlete and Athletics Commission chairperson, expressed gratitude to the organizers and encouraged the fellow athletes to speak out against abuses. Ndichikhulupirira kuti anthu kutha kwa workshop imeneyi akhala ataphunzirapo zinthu zambiri, chifukwa kwa ma-athlete ambiri timakhala tikumana ndi nkhanza, koma sitimakhala kuti sitikuziwa kumene tingapereke malipoti, komanso sitikuziwa kumene tingazipangire defend. Koma kutha kwa workshop iyi tikhala kuti tikuziwa, komanso kwa ma-administrative kuti kodi iwowo amakumana ndi nkhanza zanji kwa ma-athletes. When we say kuti safeguarding, sitikunena kwa ma-athlete okha, tikunena kwa oyendesa, ma-leaders, komanso kwa ma-athlete. Nde zitengera kwa ife amene tikuphunzira kuno kuti tikapanga share bwanji kwa ma-athlete komanso kwa ma-leaders amene sanabwere kunoko. The workshop also covered key topics such as preventing competitions manipulation, anti-doping measures, and promoting inclusion, equality, and mental health in sports. Basi ndi tutafika mapito pa zonse zomwe tinakonzerani program ya Morning Call Live News pano pakali mwa ndithu wa GPS. And iyayi ndikhulupirira kuti zambiri tikhati kupatsirani ma programs osiyana-siyana amene nawonso ndi team tsiku lalero kumano iyayi tipereke mpata kuma programs ena. Dzina langa Tom Kamanga, Mr. Morning Coffee, komanso ndiyamikire mzanga kumakina kumeneko Romeo Khazika amenenso ndithu iyayi amaonetsetsa kuti zonse ndithu ndikuyenda bwino program imeneyi. Until we meet again on Monday, have a blessed weekend. Bye bye.